Amikor az ember tudni szeretné, hogy mi a helyzet a nagyvilágban, akkor gyakran az ismert nevekhez fordul, mint a CNN vagy a BBC, akikről tudni véli, hogy professzionálisan közvetítik a híreket. A hazai oldalak is gyakran tőlük veszik az információt, mivel ők a legnevesebb és legismertebb csatornák, ezért azt gondolja az ember, hogy a hírnevük múlik rajta, hogy mindig az igazat és csak is az igazat mondják, és mivel mindenki nézi őket, könnyen ki is derülne, ha valamit tévesen kommunikálnak. Én így láttam ezt pár éve még, de vajon tényleg így van-e? Bemutatok egy olyan példát, ami árnyalja ezt a képet, aztán döntsétek el magatok, hogy mit gondoltok. Ez a példa a Covid idején történt, amikor a nyugati világban nem lehetett megkérdőjelezni a kötelező oltásokat. Ekkor volt nekem az első egyértelmű felismerés, hogy mennyire bizonyíthatóan félreinformálják az embereket. Amerikában Joe Rogan egy ismert sportkommentátor és humorista, aki később elindította a világ legnézettebb podcastjét, a Joe Rogan Experience-t, ahol több órás formátumban beszélget érdekes emberekkel, bármilyen témában részenként 10 millió feletti nézettséggel. Ekkora közönség mellett nyilván nem mindegy, milyen információt juttat el az embereknek, így amikor olyan professzorokkal beszélgetett, akik kérdéseket vetettek fel a vakcinával kapcsolatban, egyből közönség lett belőle. Amikor pedig Joe Rogan elkapta a Covidot, akkor felrakott egy rövid videót arról, hogyan érzi magát, és az orvosa miket írt fel neki, hogy legyőzze a vírust. Joe pár nap után teljesen fel is épült, ami szembe ment azzal az iránnyal, hogy csak a vakcina menthet meg minket, így be is indult a gépezet ellene. Először nézzük meg Joe Rogan hogyan meséli el a történteket. Hello, friends. So, I got back from the road Saturday night, feeling very weary. I had a headache, and I just felt run down. And just to be cautious, I separated from my family, slept in a different part of the house, and throughout the night, I got fevers and sweats, and I knew what was going on. So, I got up in the morning, got tested, and turns out I got COVID. So we immediately threw the kitchen sink at it. All kinds of meds, monoclonal antibodies, Ivermectin, Z-Pak, prednisone, everything. And I also got an NAD drip and a vitamin drip, and I did that 3 days in a row. And so here we are on Wednesday, and I feel great. I really only had one bad day. Sunday sucked, but Monday was better. Tuesday felt better than Monday, and today I feel good. I actually feel pretty fucking good. Ahogy hallhattuk, Joe rengeteg mindent beszedett, hogy jobban legyen, nehéz megállapítani, hogy pontosan mi segített, de köztük volt az Ivermectin nevű gyógyszer is. Én erről a szerről még nem hallottam ezelőtt, de a hírekben ezt kiemelték, és egyből ráugrottak. Russell Brandnél láttam egy jó összefoglalót erről. You think about major newsrooms like CNN that have health departments and deaths and operations that work hard on verifying information on COVID-19. They're out of order, aren't they? They can't say that after the way they carried on around that horse paste stuff. Ivermectin is something more often used to deworm horses. Yes, that's the deworming medicine. When you have a horse deworming medication, Horse dewormer. To deworm livestock. As a horse dewormer. that's the upside down world we're in with figures like Joe Rogan. Az elején Brian Stelter elmondta, amit én is említettem, hogy miért bíznak meg az emberek például a CNN-ben. Van sajtószoba, ahol folyamatosan figyelik a híreket, orvosi szakértői csapat, akik átvizsgálják, nehogy hazugság kerüljön adásba, és a többi. Ennek ellenére a csapból is az folyt, hogy az Ivermectint lovaknál használatos féreghajtót szedett Joe és sokan mások. Mivel Joe állította, hogy az orvosa írta fel, rákerestem, hogy mit is kell tudni pontosan az Ivermectinről. A Wikipédián ez szerepel róla. Paraziták elleni szer, amit 75-ben fedeztek fel, és emberi használatra pedig 87-ben hagyták jóvá, mivel több fertőzéses megbetegedés ellen is használ, nyilván más verzió van embernek, mint állatnak. Ez egy olyan felfedezés volt, ami miatt 2015-ben a feltalálók Nobel-díjat is kaptak, tehát ez nem egy kis felfedezés volt, és a WHO hozzátette a legalapvetőbb gyógyszerek listájához. 2021-ben pedig csak Amerikában több mint 100 000 darabot írtak fel az orvosok, tehát ez alapvetően egy gyakori gyógyszer. Itt is megemlítik, hogy a pandémia alatt rengeteg misinformáció volt arról, hogy az Ivermectin használható a Covidra, erre nincs tudományos bizonyíték, ez amennyire tudom így is van. Persze azt is hozzá kell tenni, hogy nem is nagyon igyekeztek a gyógyszergyárak milliókat ölni abba, hogy egy filléres szert rendesen teszteljenek, mert nem igazán érné meg nekik. Oké, ez volt a Wikipédia.
Tudjuk, hogy a Wikipédia erősen szerkesztett, úgyhogy nézzük meg azért máshol is, mit írnak. Ez itt az USA Nemzeti Gyógyászati Könyvtára egy cikkel 2011-ből, aminek címe Ivermectin, a csodaszer Japánból. Itt is leírják a gyógyszer történetét, és hogy hamar kiderült, hogy szörnyű betegségeket lehet vele gyógyítani, amelyek évszázadok óta sújtják a trópusi éghajlat szegény területeit. A bevezetőben, tovább pörgetve az emberi alkalmazás részéhez, láthatjuk, hogy embereknél is nagyon hatékony, széles körben alkalmazható, biztonságos és könnyen beadható. Sokak szerint a 20. század egyik legnagyobb orvosi vívmánya, hogy a széles körben tudják alkalmazni. És mivel a folyami vakságnak jelenleg az egyetlen gyógyszere, az UNESCO úgy nevezte, hogy ez a legsikeresebb népegészségügyi kampány, amit valaha is végeztek a fejlődő országokban. Nem tudom, a fősodratú média szakértői mennyire jártak utána, nekem nem tartott sokáig megtalálni, de ezek után szimplán lóféregtelenítőnek nevezni óriási ferdítés. Hogy még szélesebb körben elterjedjen ez a tévhit, még az esti showműsorok is csatlakoztak a lejárató kampányhoz. Americans got together to fire up the grill, grab a cold beer, and toss back some horse dewormer. But don't worry about the anti-vaxxers being unprotected, because they have found a new drug that also does not protect them. It's called Ivermectin, which is a horse dewormer. So you'll probably still get COVID, but on the bright side, you could win the Preakness. Proponents say the science behind Ivermectin is clear. In fact, we've been sent a demonstration of just how it defends your bloodstream from the virus. We've still got a lot of pandemwits out there. People are still taking this Ivermectin. This poison, the poison control centers have seen this spike in calls from people taking this livestock medicine to fight the coronavirus, but they won't take the vaccine, which is crazy. It's like if you're a vegan and you're just like, no, I don't want a hamburger. Give me that can of Alpo instead. I gotta say, when I first heard that Fox News was pushing Ivermectin, I knew it was gonna be bad, but I was not expecting it to be horse dewormer. Sounds like the name of a drug they give super soldiers in a Paul Verhoeven movie to turn them into RoboCops. You know, someone at the company that made Ivermectin once said, hey, should we put not for people on the horse pill labels? And someone else said, there's a picture of a horse on the bottle. It's fine. Dr. Fauci said that if hospitals get any more overcrowded, they're going to have to make some very tough choices about who gets an ICU bed. That choice doesn't seem so tough to me. Vaccinated person having a heart attack? Yes, come right on in. We'll take care of you. Unvaccinated guy who gobbled horse goo? Rest in peace, Wheezy. Látszik, hogy rengeteg munkát tettek abba, hogy minden vakcina szkeptikus hangot elnyomjanak és kigúnyoljanak, és további tévhiteket terjesszenek, hogy mennyi megbetegedés van az Ivermectin miatt. A végén mondjuk az már erős volt, hogy aki nincs beoltva, az dögöljön meg. Arról pedig csak találgatni lehet, hogy a hírcsatornák a kormány nyomására vagy egyéb okokból álltak ki a fő narratíva mellett, hogy semmi sem menthet meg minket, csak a vakcina, de lehet, hogy volt egy kis anyagi támogatás is a háttérben. Itt egy kis összeállítás, hogy kik támogatták a nagy amerikai csatornák műsorait. This weather report brought to you by Pfizer. Today's countdown to the royal wedding is brought to you by Pfizer. And now a CBS Sports update brought to you by Pfizer. Meet the Press data download brought to you by Pfizer. This portion of CBS This Morning sponsored by Pfizer. On how to find the hidden sugars in the American family diet. Sponsored by Pfizer. Making a difference. Brought to you by Pfizer. CNN Tonight. Brought to you by Pfizer. Early Start. Brought to you by Pfizer. Friday night on Aaron Burnett Out Front. Brought to you by Pfizer. This Week with George Stephanopoulos is brought to you by Pfizer. Good Morning America is brought to you by Pfizer. CBS Health Watch sponsored by Pfizer. Anderson Cooper 360. Brought to you by Pfizer. ABC News Nightline. Hát igen. És akkor itt van még a haba tortán. Sanjay Gupta, a CNN orvosi szakértője, elment Joe Rogan podcastjába, hogy beszélgessenek a vakcinákról. Érdemes az egészet megnézni, de itt a releváns rész. So for you, Joe Rogan, yes, I would say you've had it. Yes. So now get one shot of the vaccine. No. Why not? Because I have better immunity than I would if I was vaccinated. Right? Yes. Don't I? I think your immunity is really good. So why, if I've already gotten through COVID and I was really only sick for a day, and then 5 days later I was negative,
And I do have the natural antibodies now. Why would I take a chance in getting vaccinated on top of that? By the way, I'm glad you're better. I'm Thank glad you. it only lasted a day. You're probably the only one at CNN that's glad. No. We're not. The rest of them are all lying about me taking horse medication. And we should talk about that. That bothered you. It should bother you, too. They're lying at your network about people taking human drugs versus drugs for veterinary. Calling it a horse dewormer is not a flattering thing. I get that. It's a lie. It's a lie on a news network, and it's a lie that's a willing. That's a lie that they're conscious of. It's not a mistake. Yeah. They're unfavorably framing it as veterinary medicine. Well, the FDA put this thing out. You saw that. Did you see that thing that the FDA put out? What did the FDA put out? It was a tweet, and it was snarky. I admit it. They said, "You are not a horse. You are not a cow. Stop taking this stuff," or something like that. Why would you say that when you're talking about a drug that's been given out to billions and billions of people, a drug that was responsible for one of the inventors of it winning the Nobel Prize in 2015? Yeah. Yeah, a drug that has been shown to stop viral replication in vitro. You know that, right? Why would they lie and say that's horse dewormer? I can afford people medicine, motherfucker. This is ridiculous. It's just a lie. I don't think anyone is But don't you think that a lie like that is dangerous on a news network when you know that they know they're lying? You know that they know that I took medicine. Like, here it is. This is Ivermectin. You got this it with right you. Here. Somebody gave it to me. All right, hang on. The thing is, we're like going so fast. Like I feel like I'm missing. Do you think that's a problem that your news network lies? Well, I don't. Dude, I mean, what did they say? They lied What did and they said say? I was taking horse dewormer. First of all, it was prescribed to me by a doctor. Yeah. Along They with shouldn't have said a it was bunch of other if it was- medications. if you got a human pill, because there were people that were taking it, the veterinary medication, and you're not, obviously. You got it from a doctor, so that it shouldn't be called that. Ivermectin can be a very effective medication for parasitic disease, and as you say, it's probably, I think what, 250 million people have taken it around the world. More, I get that. Way more. So way more. Billions of people have taken it. Can I just come back to the one I want to talk about? Two No. things on the ledger. You have, before we get to that, does it bother you that the news network you work for out and out lied, just outright lied about me taking horse dewormer? They shouldn't have said that. Why did they do that? I don't know. You didn't ask? You didn't think that was you're the medical guy over there. I didn't ask. I should have asked before But they coming did on it your with podcast. such glee. No, Yes, Joe. they did. I watched. You watched? I watched. You watched? No, I don't think there's Yes, glee. they did. I don't. No one takes. Joe Rogan says he has COVID, taking livestock drug despite warnings. Yeah. Jamie had to pull this up. You want to play it? Does she This have is your glee? news network. I'm gonna watch. Let's see. I'm gonna watch. Rogan telling his 13 million Instagram followers that he was treated with several drugs, and he included Ivermectin on the list, a drug used for livestock that the FDA and the CDC warn against using to treat COVID. Turns out I got COVID. Look, they put a So yellow we filter on immediately me, threw too. the kitchen sink at it. All They kinds did. of meds. Monoclonal You see the original antibodies, video versus that? I look like shit Ivermectin, there. Z-Pack, Do you know that? I think you look good. Pause. It's enough. Prednisone. I don't That's think enough, Jamie. I don't But- think Aaron had glee. Oh, well, it's more Brian Stelter was the gleeful one. But the point is, that's a lie. It can be used for humans. I get it. I totally. Not just could be used for humans, is often used for humans along with all the other drugs I took, all human drugs. Yes. They know it's a human drug. It's right. But and they lied. The thing it's defamatory. It is. Yeah, they shouldn't have done that. It's defamatory, right? Well, I don't know if it's defamatory. I bet it is. Well, I'm not a lawyer. It's a lie. Well, see, here's the thing. You can have nuanced discussions about this. No, right? you can't. Yeah, you can't have nuanced discussions about lying about someone taking horseshoe worm. There was no glee, by the way, from her. She was. Well, I don't I think didn't watch her. anyone takes people's illness. Oh, yes, they do. They don't want you to get stop it. sick, Joe. Yes, they do. They were want you to get upset sick. that I got healthy. That's one thing they didn't report on. The fact that I was negative 5 days later and working out 6 days later. Well, 6 days after infection, I was back in the gym. I'm glad. Felt great. I'm glad you do. I really Me am. too. I think Thank you. Most of the I'm people. glad you're glad. You're a nice guy. Most of the people I know, I think, would be glad that you. I don't think that there was any glee. There's a lot of people out there that weren't glad. But my point is, you're working for a news organization. If they're lying about a comedian taking horse medication, what are they telling us about Russia?
What are they telling us about Syria? Do you understand that that's why people get concerned about the veracity of the news? The concern was, look, just the nuance part of this. And you're not taking a horse dewormer. I get it. You got that as a legitimate medication from a pharmacy. Ahogy láthattátok, Sanjay sem tudta megvédeni a saját hírcsatornáját. Az a sárga filter pedig, amit Joe-ra tettek, hogy betegednek tűnjön, elég amatőr húzás. Amit pedig Joe mondott a vége felé erről, nálam pontosan ilyen hatást váltott ki ez az ügy. Ha egy ilyen egyszerűbb dologban ennyire ferdítenek, mint hogy egy humorista milyen szert szedett, akkor más területeken vajon mennyi hazugságot mondhatnak, legyen az Kína, Oroszország vagy bármi? Ami a legijesztőbb számomra, hogy látszólag különálló csatornák és programok teljesen ugyanazt a propagandát tolták, pedig könnyen le lehet ellenőrizni, ahogy itt meg is tettük. Sok példát lehetne még bemutatni, de a lényeg, hogy amikor híreket néztek vagy olvastok, azok szinte sose pártatlanok, és legtöbbször ferdítenek. Például, amíg a nyugati média szegény Izraelről beszél, mivel szövetséges, addig az Al Jazeera a szegény palesztinokról beszél, mivel arab tulajdonú a csatorna. A legjobb, ha mindkét felet meghallgatjátok, és magatok döntitek el, ki az, aki tényeket közöl, és ki az, aki csak az érzelmeket akarja kelteni. Ha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel. És ne feledjétek, az éremnek mindig két oldala van.